ஸ்ரீ மாத்ரே நமஹா. ஸ்ரீ ராமஜெயம். இப்போ இந்த ஆடியோவில் அடுத்த சௌப்பாய் பார்க்கலாம். அதாவது ஃபிஃப்த் சௌப்பாய். ஹாத்த வஜ்ர த்வஜா விராஜை காந்தே மூஞ்ச ஜனேவு சாஜை. அதுதான் 5வது சௌப்பாய். இதில் துளசிதாசர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி அந்த 4th சொன்னோம் இல்லையா, ஹிஸ் அப்பியரன்ஸ், ஹனுமான் எப்படி தெரிகிறாரு அப்படின்னு தானே. அந்த கஞ்சன வரணமாக பொன்னிறமாக இருக்கிறாரு, கானன குண்டலா குஞ்சித்த கேசம் இதெல்லாம் சொன்னோம். அது தான் கண்டினியூஷன். இங்கேயும் இது அப்பியரன்ஸ். அதாவது இப்போது இந்த 2 சௌப்பாயும் கூட அவருடைய விஷன், அவர் தியானம் பண்ணும்போது, துளசிதாசர் தியானம் பண்ணும்போது அவரை எப்படி விஷன், அவருக்கு எந்த விஷன் தெரிஞ்சுதோ, எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணாரோ ஹனுமானை, அதை சொல்கிறார். நல்ல பொன்னிறமாக இருக்கிறாரு, காதில் குண்டலம் இருக்குது, சின்ன முடிங்க, கேர்லி ஹேர், அதெல்லாம் சொல்லிட்டார். இப்போ அடுத்ததில் ஹாத்த வஜ்ர த்வஜா விராஜை. ஹாத்து கையில், ஹாத்துனா கை, கையில் வஜ்ர இருக்குது. த்வஜா விராஜை, த்வஜான்னா ஃப்ளாக், வஜ்ரமோ ஃப்ளாகும் பிடிச்சின்னு இருக்கிறவர். விராஜை அப்படின்னா இஸ் ஹோல்டிங் இன் போத் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ். ஒரு கையில் வஜ்ரம், ஒரு கையில் ஃப்ளாக் அப்படின்னு சொல்கிறார். வஜ்ரம்னா அந்த வஜ்ராயுதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அது ஒரு வெப்பன், வஜ்ராயுதம். அது மாதிரி ஒரு கையில் வஜ்ராயுதமும் இன்னொரு கையில் ஒரு கொடியும். கொடினா ஜஸ்ட் ஃப்ளாக் இல்லை, அதில் ராமநாமம் எழுதின மாதிரி கொடி. இது ரெண்டும் பிடிச்சிக்கின்னு நிற்கிறாரு கம்பீரமாக அப்படின்னு ஒரு லைன். இப்போ இது அவர் விஷன், அவர் பார்த்த விஷன், அது அவர் விஷுவலைஸ் பண்ண ஹனுமான் இது. பட் ஜென்ரலாக நம்ம எங்கேயும் அந்த மாதிரி கொடி பிடிச்சின்னு இருக்கிற ஹனுமானை நம்ம பார்க்கறதில்ல. அதே மாதிரி வெப்பன்ஸ் கூட அவர் கையில் எப்போவுமே வெப்பன் இருக்காதான். கதை நம்ம கொடுக்குற இந்த கதையோடு பார்க்குறோமே இப்போ ஹனுமானை, அதெல்லாம் கூட அப்புறம் யாரோ ஆட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது ஒரு சிலை பண்ணும்போதோ பெயிண்டிங் பண்ணும்போதோ ஒரு கதை கொடுத்தாங்க, அவர் ஒரு வீரனாச்சு, அவர் கையில் ஒரு ஆயுதம் இருக்கணும்னு. ஆனால் ராமாயணத்தில் எங்கேயுமே அவர் ஒரு கதையை யூஸ் பண்ண மாதிரியே இல்லை. எங்கேயும் வால்மீகி அந்த மாதிரி சொல்லவே இல்லை. அவர் சண்டை போடுறதெல்லாம் வெறும் கையால் தான், வஜ்ரம், அதுவே வஜ்ரம் மாதிரி. அதனால் அவர்கிட்ட எந்த வெப்பனும் கிடையாது. ஆனால் இவர் துளசிதாசர் விஷன் எப்படி வந்தது அவருக்குன்னா, ஒரு கையில் வஜ்ராயுதமும் ஒரு கையில் கொடியுமா பார்க்குறாரு அவர். அதை அப்படியே பாடிட்டார். இருக்கலாம், அப்படியும் எப்போவாவது இருந்திருக்கலாம். ஒரு வார் பண்ணும்போது எப்போ சடனாக ஒரு கையில் ஒரு அடிச்சிருக்கலாம். அவர் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதை அவர் பாடினார். ஏன்னா இதெல்லாமே அவங்க தியானம் பண்ணி எது அவங்க கண்ணுக்கு தெரிகிற அந்த ஞான திருஷ்டியில் என்ன தெரியுதோ அதை தான் பாடுவாங்க மகானுங்க பாடுற இந்த மாதிரி பாட்டுங்கள்லாம் கடவுளை பற்றி பாடுறது. அவங்க எந்த தெய்வத்தை தியானம் பண்ணுறாங்களோ, அவங்கள எப்படி இவங்க பார்க்குறாங்களோ அதை அப்படியே பாடுவாங்க. அதனால தான் அந்த பாட்டெல்லாம் ஒரு மந்திரம் மாதிரி இருக்கும். இப்போது அவர் ஜெயதேவர், சைத்தன்ய மகாபிரபு, அப்புறம் நம்ம தியாகராஜர், இவங்கெல்லாம் பாட்டுங்கள்லாம் எப்படி இன்னமும் நிற்குதுன்னா எதனாலன்னா அவங்க அந்த மாதிரி தியானத்தில் அவங்க எதை பார்த்தாங்களோ அதை அப்படியே வர்ணித்து பாடுறாங்க. வேறு உட்காந்து யாருனா கம்போஸ் பண்ணி யோசித்து வேர்ட்ஸ் போட்டு லிரிக்ஸ் போட்டு ரீரைட் பண்ணி ரீரீட் பண்ணி பண்ணுறாங்களே, அடித்து எழுதி, அதெல்லாம் நிற்காது ரொம்ப. அதெல்லாம் சும்மா கொஞ்ச நாளைக்கு தான் பாட முடியும். இந்த மாதிரி பாட்டுங்க தான் யுகமாக நிற்கும், பவர்ஃபுல் மந்திரங்க இதெல்லாம். அந்த மாதிரி அவர் கண்ணால் பார்த்ததை இங்கே சொல்லி பாடியிருக்கார். ஆத்த வஜ்ர, ஒரு கையில் வஜ்ராயுதமும் ஒரு கையில் கொடி, ராமநாமத்தோட கொடியுமா நிற்கிறார். ஆக்சுவலாக இந்த பட்டாபிஷேகம் சீனில் இப்படி ராமநாமம் கொடி பிடிச்சின்னு இருந்தாலும் ஹனுமான் பட்டாபிஷேகம் சீனில் கீழே உட்காந்துருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம். அதெல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் ஒரு ப்ரொசஷன் நடக்குது. ராமர் சீதை ஒரு தேரில் அப்படி உட்காந்து எல்லோரும் சுற்றி பிரதர்ஸ் இவங்கெல்லாம் விபீஷணன் எல்லாம் போகிறாங்க. அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸில், அயோத்தியா ஸ்ட்ரீட்ஸில் நடக்கிறாங்க. அப்போது இவர் ராமநாமத்தோட ஒரு கொடியை கையில் வச்சுக்கின்னு ஃப்ரண்ட்டில் இவர் நடக்கிறாரு அப்படின்னு அதுவும் ஒரு இன்சிடெண்ட் இருக்குது. அந்த மாதிரி கையில் த்வஜா பிடிச்சிருக்கிறாரு, ஃப்ளாக், இது ரெண்டும் பிடிச்சவரா விராஜை அந்த மாதிரி இருக்கிறாரு. அதுதான் அந்த லைன். அடுத்த லைன் காந்தே மூஞ்ச ஜனேவு சாஜை. காந்தேன்னா ஷோல்டர்ஸ், ஷோல்டரில்
ஷோல்டர் மேலே மூஞ்சான்றது என்னென்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் கிராஸ், புல். இப்போ தர்பேன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு புல்லை இல்லையா, அதெல்லாம் அந்த ரிச்சுவல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி தர்பன்ற குச்சம்னு ஒரு புல், இதெல்லாம் தான் இந்த யாகங்க பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த மாதிரி புல் தான் கொண்டாந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாத்துக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வைதிக அந்த ரிச்சுவல்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது 3 வித புல் இருக்குதோ. அந்த மாதிரி தர்பை ஒன்று, குச்சம் ஒன்று, மூஞ்சான்றது ஒன்று. ஸோ இந்த மூஞ்சா புல் கிராஸ், அந்த லாங்காக இருக்கும் நீளமாக, அந்த கிராஸால் அதை திரிச்சு அதை அப்படியே முறுக்கி பூணல், அதால் பூணல், ஜனேவுனா பூணூல் போட்டுப்பாங்க இல்லையா ஷோல்டர் மேலே. ஆல்ரெடி சொன்னோம், பிரம்மச்சாரிங்க வேதம் படிக்கிறவங்க குண்டலமும் பூணூலும் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு பூணூல் போட்டிருக்கிறாரு, மூஞ்ச புல்லால் செய்யப்பட்ட பூணூல், ஜனேவு சாஜைனா ஹீ இஸ் வேரிங், அதை போட்டுன்னு இருக்காரு. ஸோ இந்த அப்பியரன்ஸ் இந்த 2 லைனில் என்ன சொன்னார், கையில் ஒரு ஆயுதமும் ஒரு பக்கம் கொடியும், ராமநாம கொடியும் பிடிச்சிருக்கிறாரு. அப்புறம் நல்லா தோள் மேலேருந்து அக்ராஸ் த செஸ்ட் வரும் பூணூல் இருக்குது, ஜனேவு இருக்குது. அந்த ஜனேவு எதால் செய்யப்பட்டதுன்னா மூஞ்சா கிராஸ்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு பூணூல் போட்டுன்னு இருக்கிறாரு, சாஜை, அதை அணிந்திருக்கிறார். அதுதான் இந்த சௌப்பாயி சொல்லுது. ஸோ இந்த 2 லைனும் இதுக்கு முன் 2 லைனும் அபவுட் ஹிஸ் அப்பியரன்ஸ் அதை பார்த்தோம். அடுத்த ஆடியோவில் அடுத்த சௌப்பாயி பார்க்கலாம். Hello children, good day to you all. Now in the last audio we saw one verse of the Hanuman Chalisa. There are 40 verses in this. We call them chaupayi. Each verse is called chaupayi. Now we are going to see the second verse. Ramaduta atulita baladama anjani putra pavanasuta nama. Ramaduta atulita baladhama. That is the first line. Now Hanuman, who actually is Hanuman, is a Vanaram, prime minister to Sugriva, all that. But after he got introduced to Rama, he was sent as a Duta. Duta means a messenger, or we can also call ambassador. That is from one person, a king or someone sends a messenger to another king with some message. That messenger he takes some message to the other king. He is called a Duta, messenger or ambassador. The great president of one country sends someone to another country to find out something, to talk and get the information from the other president or something like that. That is called, he is called an ambassador. The same way he can also be called a messenger. He sends some message to the other person. Even normal people like us also we do that. We say to a friend, go give this message to my friend, give this letter to my friend. If someone goes there and comes, brings some message, he is called a messenger. So Rama sent a messenger, Hanuman as a messenger to Lanka, to Ravana, to Lanka. Why did he send him? He only told him to find Sita, go for search for Sita. He sent, so all Vanaras went in search of Sita, and only Hanuman could find Sita in Lanka. So Hanuman was a messenger sent by Rama to Ravana. Actually he didn't ask him to talk to Ravana, he only sent him to find Sita. Go see if you can find Sita there. If you see Sita, come and tell us. That's all Rama said. But Hanuman, after going there as a messenger, he did some extra work also. He thought, why not I talk to Ravana, at least advise him. Now don't do this sinful act, send Sita back to Rama, otherwise you will be ruined, you will be destroyed. He wanted to tell Ravana all these things. You have done a wrong mistake,
It's a sin. You have brought Sita here, kidnapped Sita. Now Rama will come and fight you. If he comes here, you will be ruined. So better you send back Sita and make friends with Rama. This was what Hanuman wanted to say, and he did. But Rama did not tell him to go meet Ravana. He only said, go find Sita. But as a messenger, he did brought some extra information too. He tried to advise Ravana. He didn't listen. Then he warned him. See, this repercussions going to be very harsh. If Rama comes here to fight with you, there will be great loss. Your kingdom will be ruined, totally destroyed. You will be destroyed. He said all these things and then went to Rama back. So actually, we should understand these things. When we read Ramayana or know about Hanuman, these are the things we should find and remember and keep in mind. That is, a messenger. A messenger means, see, sometimes it happens, a messenger goes and does what only he was asked to do and then comes back. That is also okay. But if he is smart enough, he would bring some more information about the other place, other person. Now just a small example we will see. Now a mother in a house, that a mother and children are there, and one day suddenly the servant didn't come, servant maid didn't come. Mother saw what happened to this woman, she didn't come. Okay, she called her son and said, go find out, the servant lives somewhere nearby, go to her house and see what is she doing, she didn't come, it's getting late. So the boy immediately runs, and his sister, there is another girl there, the boy's sister, she too ran along with him. Both the children ran to the servant's house. They saw the house locked. No one was there, the house was locked. So immediately the boy came back and told his mother, Mom, her house is locked, no one is there. Then a few seconds later, the girl came and she said, Mom, she is not there. I asked the neighbors and they said last night she had a severe stomach ache, so they have taken her to the hospital. So this extra information the girl brought. Now don't you think this is necessary? It's good. So the mother now knows that she won't be coming at least for 2-3 days. And so she should manage everything all by herself. So always, if a messenger goes to some place and does only what he was asked to do, that is all right. But if he can get some more extra information, that would be smarter enough. He would be a very good messenger then. He would be known as like that. So here we see Hanuman doing that. He did that. He just went, he was sent to find Sita. He saw Sita and then he did not come back after that. He went to, somehow he met Ravana, talked to him and warned him, and then came back and told Rama everything. He also told the strength of the enemy. He is like that, he has a big palace, he has lot of a huge army. All these information he brought to Rama. So a very good messenger he was. Rama Duta. Atulita Baladama means, Atulita means immeasurable. Tulyam, tul means measuring. Immeasurable, and we can't measure how much, we can't say. Atulita Balam. Balam, he has so much strength. Balam. Dhama. Dhama means the place, abode or storehouse. Here we can say storehouse. Hanuman is a storehouse for strength. That means so much strength, immeasurable strength he has. All that great physical strength is in him. So he is a storehouse for great physical strength. Bala. Atulita Bala, immeasurable Bala. For that Balam,
he is a storehouse. And bala means it is physical strength, also mental strength. Both are a must. One should have these two. We just now saw what kind of a messenger he was, right? So he can quickly, mentally decide what else to do. Should I just see Sita and go away? No, let me see the king also. What kind of a person he is and how strong he is. I must find out these things and tell Rama. That would be of some use to Rama. So he went. So he had mental strength also. Physical strength and mental strength, and he is the abode, he is the storehouse for all that. Atulita Bala Dhama. Then the next line says, Anjani Putra Pavana Sutta Nama. Anjani Putra Pavana Sutta Nama. That is, now we already saw that Hanuman was born to a Vanaram woman. His mother's name is Anjana Devi. Anjana Devi. Anjana Devi was a female Vanaram, and she was married to a male Vanaram who was called Veerakesari. So Anjana Devi and Veerakesari were couples. They got married, but they did not have child for a long time, and Anjana Devi wanted a son. He meditated upon Shiva. He sat and did tapas. Penance. Very sincerely she meditated, and she focused her mind on Lord Shiva. So Shiva appeared and he gave her a boon. He said, good, you are asking for a son, surely you will get a son, and that son will be very powerful. He would be very strong and fast like Vayu. He said, Vayu means wind. Wind also, now in Indian mythology, we say all these are deities. Wind is a god, water is a god, fire is god, air is god, space is god, and soil is god. All are gods, all are deities, Deva. So he said, Vayu Deva, you will have a son as strong as Vayu Deva. Vayu Deva means wind, god of wind. And how will Vayu Deva be? He is strong, he can push off anything, right? When strong wind comes, everything falls down. So he is strong and also fast, he can move fast. So that way you will have a very good son. So Shiva gave that boon and he disappeared. After that, Anjana Devi got a son, and he was really strong and very smart little boy. And that boy, Hanuman, was the child of, now he was born as blessings from Shiva. So he is called Shiva Amsam. Shiva also is there. With the blessings of Shiva, he was born. And then Vayu, he was like Vayu. So he was also Vayu's son. That's how he is known as. So they call Anjani Putra Pavana Sutta. These two names he has. He is called Anjani Putra because his mother is Anjana Devi, son of Anjani. So Anjani Putra. Then Pavana Sutta. Pavana is another name for wind. Wind is called Vayu or Pavan. So Pavana Sutta. Sutta also means son. He is Pavana Sutta also because he is just like Pavan, fast and strong. So he is like wind. So he is the son of wind also. He is Pavana Sutta. He is also Anjani's son. Like that he has other names also. Nama. Anjani Putra, Pavana Sutta are your name. These two are his name. And later on we will come to see more names also. So these are his namas. Nama means names. And also notice this, the word nama has come, our English word name has come from this nama, Sanskrit word. Nama, the mother word is nama. From there
that word is borrowed in English and it has come as name. So he has these names, Anjani Putra and Pavana Sutta Nama. So that is the second verse we saw. Rama Duta Atulita Baladhama Anjani Putra Pavana Sutta Nama. Now we'll take some more time and see the next verse also. Mahavira Vikrama Bajarangi Kumati Nivara Sumatike Sangi. Mahavira, that's easy to understand, right? Great hero. Mahavira, valiant person, a valiant, very strong and heroic deeds he can do. So he is Mahavira, valiant. Vikrama, Vikrama means long steps, putting long steps or strides. That is, when he walks, how he walks is one step here and the other step will go at a distance, long steps, strides. He walks in strides, long strides. Why does they say that? When someone walks like that with long steps, that means the person is so confident and determined. These two qualities are there in the person. That's why he walks like that. So whoever walks like that with long steps, you can understand that he is well confident enough. He is not in a fear at all. Wherever he wants to go, he will go confident, with confidence and determined, well determined. That is strong mind. He has strong mind. So that's how the person will be, his qualities will be. So Hanuman is like that. So whenever he walks like that. Like Mahavira, Vikrama. The word Vikrama means putting long steps. Then Bajarangi. Bajarangi means it is two words combined there, Vajra plus Angi. Now as we said in Avadi Hindi, Va becomes Ba. So Vajra becomes Bajra. Vajra plus Angi, Vajrangi becomes Bajarangi here. Bajarangi means his body, Angi means body. His body is as strong as Vajram. What is Vajram? Vajram is diamond. Have you heard about that diamond? It is a mineral found in earth. Diamond. And diamond is the hardest substance in the world, we can say. It is the hardest mineral found in the earth. You can't break it. It's difficult to break it. So that's why his body is like that. His body is so firm, hard and strong. No one can do anything to it. That's why he is called Vajra Angi, Bajrangi. So he has that name also, Bajrangi. He has a strong body. Then, so Mahavira Vikrama Bajrangi, that is the first line. Then in the second line we see Kumati Nivara Sumatike Sangi. Kumati Nivara Sumatike Sangi. Kumati. Mati means mind or thoughts. Kumati means bad thoughts. Bad qualities, bad thoughts, not qualities, thoughts. If you have bad thoughts in your mind, it is called Kumati. Bad thoughts means like you want to hit someone or torture someone, scold someone, always thinking like that. I want to hit him. Next time when I see him, I want to scold him, I want to hit him, I want to push him down. If you think all that, it is Kumati, bad thoughts in your mind. Kumati Nivara. Nivara means he removes. Hanuman removes all your bad thoughts from your mind. So whenever you feel like doing some harm to someone, that is bad thoughts. Your thoughts are going bad. Such bad thoughts will be removed by Hanuman. He removes bad thoughts and Sumatike Sangi and gives good thoughts. Sumati is opposite of Kumati. Kumati means bad thoughts. Sumati means good thoughts. He will clear your mind, remove all the bad thoughts and fill it with good thoughts, and then your mind, Mati, becomes good. Sumati.
And he gives that good mind, good thoughts, and he will be Sangi. Sangi means he will be friends. He will be accompany a good person. When someone is with good thoughts and good mind, Hanuman likes it. So he will be with him. That's why you children must always pray to Hanuman and ask him to remove if any bad thoughts are there in your mind. Always have good thoughts, and then Hanuman will like you and he will be your friend all the time. So remember this point. You can have a good friend in Hanuman. He will come to you any time to help you. So have faith in him. Believe that he is there with you, and you call him, talk to him. Whenever you have some doubt or when some troubles in your mind, talk to him. Hey Hanuman, I have so many bad thoughts in my mind which I don't like. Please remove all those bad thoughts and make me a good child. I want to be a good boy. I want to be a good girl. And then you be with me. I want you as my friend. Ask him. He will be with you. Maybe not physically, but he will be with you and he will help you everywhere. So this is what you children must try to understand from this Hanuman Chalisa. So be good and ask him to be your friend. Pray to him to be your friend. He is a good Sangi. Sumatike Sangi means he will be friend with all good people. So that's what we saw in the third verse. Mahavira Vikrama Bajarangi Kumati Nivara Sumatike Sangi. So 2 verses we saw today. Ramaduta Atulita Baladhama Anjani Putra Pavana Sutta Nama Mahavira Vikrama Bajarangi Kumati Nivara Sumatike Sangi. Now in the next audio we'll see the next one. Jai Shri Ram.